Dear students, how are you all? Myself Rubel De, lecturer in biology, BF Shankula Chattogram. Welcome to my presentation. Today I am going to conduct a lecture on coordination and control, biology second paper, chapter 8. This is my first lecture on this chapter. In this lecture, you will be able to know the answer of the following question. First question, define the following terms: nervous coordination, nervous system, central nervous system, peripheral nervous system, neuron, neuroglia, neurotransmitter, and synapse. Then question number 2, structure of neuron, that means unit of nervous system. Question number 3, structure of synapse, and question number 4, mechanism of impulse transmission through synapse. So first, nervous coordination. Students, you know that different organs of our body do different activities at the same time. So it is need to maintain coordination in between the different organs. So nervous system actually helps to coordinate in between different organs at the time of doing any activities. So what will be the definition of nervous coordination? Nervous coordination is a process through which different organ, system, tissue and cell of an organism coordinate with each other for performing different activities of the body. And actually in nervous coordination, nerve acts as a main coordinator. So in nervous coordination, actually nervous system plays the important role. So in our next slide, we'll try to discuss about the nervous system. So actually, what will be the key point for describing nervous system? First point is that nervous system consists of brain, spinal cord, nerves and sense organ. And point number 2, nervous system receives the stimuli, interprets it and creates a response according to stimuli. Suppose when a mosquito bite on the hand, actually at that time this impulse or this stimuli moves to the brain through sensory neuron. Brain interprets the information, then actually response are done by the muscle against the stimuli. So in that case, actually different sense organ receive the stimulation, then it transferred to the brain. Brain interpret the information and create a response against the stimuli. So what will be the definition? The definition will be the system which includes brain, spinal cord, nerves and sense organ, receives any stimulation from environment, interprets it and responds against the stimulation is called nervous system. So I think you can write down the answer of the question, what do you mean by nervous system? Then types of nervous system. Two types of nervous system are present. One is central nervous system, then peripheral nervous system. So what is the definition of central nervous system? The system or the nervous system which consists of brain and spinal cord is called central nervous system, and the nervous system which consists of 12 pairs of cranial nerves, 31 pairs of spinal nerve and autonomic nervous system is called peripheral nervous system. Then different kinds of nervous tissue are responsible for transmission of nerve impulse. So for example, the most important cell in nervous system is called neuron. So from these topics you can get two questions in your exam. One is define neuron and second one is describe the structure of the neuron. So at first we will try to discuss about the definition of neuron. So you know that neuron is the structural and functional unit of nervous system. So what is neuron? Neuron is the structural and functional unit of nervous system. It originates from neuroblast of ectoderm. In humans, neurons start to appear in embryo when it is 10 to 14 days old. Structure of neuron. A neuron can be divided into two parts. One is cell body and point number 2, processes or neurite. Then processes or neurite can again be divided into two parts. One is dendrite, another one is axon. Now you have to describe the structure.
this is the structure of a neuron. In this structure, you are seeing here the round part. This part is called cell body, and the extended part that arises from the surrounding of the cell body is called processes or neurite. Cell body. What will be the characteristics of cell body? Cell body is the main part of the neuron. Cell body is the main part of the neuron. Point number 2, it is round or star shaped. So the cytoplasm of the neuron is called neuroplasm. Neuroplasm contains nucleus. Here nucleus present, a large nucleus present. Mitochondria, Golgi apparatus, lysosome and Nissl granules present in the neuroplasm. So Nissl granules are the group of ribosome and rough endoplasmic reticulum. Ribosome and rough endoplasmic reticulum combinedly Nissl granule form kore, and this name came after a German discoverer called Franz Nissl. Now processes or neurite. So processes or neurite can be divided into two parts. One is called dendrite, another one is called axon. So dendrite, the small highly branched extension. সেল বডি চারপাশ থেকে এই যে ডেন্স হাইলি ব্রাঞ্চড শর্ট স্ট্রাকচারটা বের হয়েছে, এগুলোকে বলা হচ্ছে ডেন্ড্রাইট। ডেভেলপস ফ্রম দ্য সারাউন্ডিং অফ দ্য সেল বডি অ্যান্ড কন্ডাক্টস ইম্পালসেস টুয়ার্ডস দ্য সেল বডি। সেল বডি থেকে ইম্পালসগুলো রিসিভ করে এগুলোকে ট্রান্সমিট করে। দেন অ্যাক্সন, যে অ্যাক্সন আমরা দেখতে পাচ্ছি লং আনব্রাঞ্চড এক্সটেন্ডেড পার্ট, এই যে লং আনব্রাঞ্চড এক্সটেন্ডেড পার্ট, দিস ইজ অ্যাক্সন। এই যে অ্যাক্সন সেল বডি যে জায়গায় যুক্ত আছে, দিস পার্ট ইজ কল অ্যাক্সন হিলক। So develops from axon hillock of cell body. Then axon is covered by a thin membrane called neurolemma. This part is neurolemma. This is the main axis of axon. So in between main axis of axon and neurolemma, fatty layer present. This fatty layer is called myelin sheath. So at the surrounding of the myelin sheath, nucleus of Schwann cell present, and neurolemma, nucleus and myelin sheath combinedly known as Schwann cell. So actually neurolemma is not continuous, it is interrupted at regular interval. In this interrupted place a direct connection arises. এই যে এখানে interrupted place আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে a direct connection arises in between neurolemma and axon, which is known as node of Ranvier. So Schwann cell also present in here. So that's all about the structure of neuron. So this is the transverse section of axon. The central point is called axon. At the surrounding fatty layer present called myelin sheath, and at the surrounding of the myelin sheath nucleus of Schwann cell present, and combinedly this is called a Schwann cell. So this is all about the structure of cell body. I think you can write down all the information from this slide. Then this is the structure of processes of neurite, and I think you can also write down the all kinds of information of processes or neurite from this slide. Okay, then types of neuron. According to structure, neuron can be classified into 5 types. Number 1 apolar, number 2 unipolar, number 3 pseudo-unipolar, number 4 bipolar, and number 5 multipolar. Apolar, A means absent, polar means pole. এই যে নিউরনটা এখানে কোনো পোল দেখাচ্ছে, কোনো ডেন্ড্রাইট, no axon present. So this type of neuron is called apolar neuron. Unipolar, uni means one, only one pole present, and that is one axon present. Pseudo unipolar, pseudo means false, অর্থাৎ দেখতে এটাকে ইউনিপোলার মনে হলো, আসলে এটা ইউনিপোলার নয়, ওই জন্য এটাকে বলা হয় সিওডো ইউনিপোলার। এখানে একটা এক্সটেন্ডেড পার্ট থেকে দুটো, একটা axon এবং একটা ডেন্ড্রাইট বের হচ্ছে। Bipolar neuron, one axon and one dendrite present, bi means two. And multipolar, multi means many, that means numerous number of dendrite present in this type of neuron and only one axon present. So this is the different types of neuron. So actually apolar neuron locates in adrenal medulla, unipolar neuron found in embryo body, bipolar neuron found in retina of eye, olfactory nerve and inner ear, pseudo unipolar mainly found in outer side of spinal cord, and multipolar neuron found in brain and spinal cord.
Then on the basis of the nature, neuron is mainly three types. Number one, sensory neuron, number two, motor neuron, and number three, adjuster or mixed neuron. Sensory neuron, the neuron which transmit the sense of nerve impulse from body to brain, is called sensory neuron. Motor neuron, the neuron which transmit different kinds of response and information from brain to muscle, is called motor neuron. And the neuron which present in between sensory neuron and motor neuron is called mixed neuron or adjuster. Then neuroglia. So you know that neuron is protected some connective tissue which are known as neuroglia. The connective tissue which protects the neuron is called neuroglia. এটা নার্ভাস সিস্টেমের একটা টিস্যু, এটা মূলত নিউরনকে প্রোটেক্ট করে। The 90% of the total cell of nervous system is neuroglia. Neuroglia নার্ভাস সিস্টেমের 90%ই স্থান দখল করে। But the most important point is that neuroglia cannot transmit any nerve impulse. এটা কোনো ধরনের নার্ভ ইম্পালস ট্রান্সমিট করতে পারে না। Only the main function of neuroglia is to protect the neuron. Then neuroglia mainly four types. Number one, astrocyte, mainly a star shaped and supply nutrient to neuron. Oligodendrocyte, from myelin sheath of nerve cord. Microglia, very small and engulf the germs by phagocytosis process. And ependyma, mainly thick layer of oligodendrocyte. Then neurotransmitter, this is the most important point. Neurotransmitter, the chemical substance which transmit nerve impulse from one neuron to another neuron or muscle or gland is called neurotransmitter. This is the synapse. In this synapse, actually this portion, this gap is called synaptic cleft. এই synaptic cleft-এ কিছু chemical substance থাকে যেগুলো মূলত এই synaptic knob থেকে তৈরি হয়। এই chemical substance-গুলো এই প্রথম নিউরন থেকে নার্ভ ইম্পালসটা ট্রান্সমিট করতে সাহায্য করে কোথায়? সেকেন্ড নিউরনে। কারণ এই দুটো নিউরনের মধ্যে সরাসরি ডিরেক্ট কোনো কানেকশন থাকে না, তো যার কারণে এই কেমিক্যাল সাবস্টেন্সগুলোর সাথে নার্ভ ইম্পালসটা ট্রান্সমিট করে। সো নেক্সট পয়েন্ট, যদি এই নিউরো ট্রান্সমিটারগুলো ব্লাডে চলে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে আমরা নিউরো ট্রান্সমিটার না বলে নিউরো হরমোন বলবো। ইফ এনি কেমিক্যাল সাবস্টেন্স এন্টার্স ইনটু ব্লাড অ্যান্ড অ্যাক্ট এজ হরমোন দেন ইট ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ নিউরো হরমোন। সো ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ নিউরো ট্রান্সমিটার, ফার্স্ট পয়েন্ট, স্টোরস ইন দ্য ভ্যাসিকল অফ প্রিসিনেপটিভ নিউরন। এই প্রিসিনেপটিভ নিউরনের এগুলোকে বলা হয় সিনেপটিভ ভ্যাসেল। এর ভিতরে ভ্যাসিকল থাকে, ভ্যাসিকলের মধ্যে মূলত নিউরো ট্রান্সমিটার থাকে। অ্যান্ড অনলি release to synaptic cleft at the time of nerve transmission of nerve impulse, ভ্যাসিকল থেকে এই নিউরোট্রান্সমিটারগুলো সিনেপটিভ ক্লেফটে আসবে। অ্যান্ড পয়েন্ট নাম্বার 3, অ্যাজ এ নিউরোট্রান্সমিটার অ্যাসিটোকোলিন ইজ ইউজড মোস্টলি, অর্থাৎ এখানে অ্যাসিটোকোলিন নামক এক ধরনের নিউরোট্রান্সমিটার থাকে, এটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। দেন টাইপস অফ নিউরোট্রান্সমিটার, 2 types. One is neurotransmitter of central nervous system and second one neurotransmitter of peripheral nervous system. Dopamine and gamma aminobutyric acid are the example of neurotransmitter of central nervous system, and acetylcholine, adrenaline, noradrenaline are the example of neurotransmitter of peripheral nervous system. So a point need to be noted that gamma aminobutyric acid are mainly used for reducing excitement and acetylcholine are mainly used to activate muscle. Then synapse, you know that synapses are the interneural junction through which nerve impulse passes from one neuron to another neuron. Synapse are the joining of two neurons through which nerve impulse transmit from one neuron to another neuron. And actually synapses occurs in between the synaptic knob of the axon of presynaptic neuron, অর্থাৎ প্রথম নিউরনটাকে বলা হয় প্রিসিনেপটিভ, পরের নিউরনটাকে বলা হয় পোস্ট সিনেপটিভ। প্রিসিনেপটিভ নিউরনের একজনের সিনেপটিভ নবের সাথে পরবর্তী পোস্ট সিনেপটিভ নিউরনের ডেনড্রাইটের মধ্যে যে কানেকশন হয়, দিস ইজ মেনলি নোন এজ সিনাপসিস। সো স্ট্রাকচার অফ সিনাপস, সো ইন দ্য স্ট্রাকচার অফ সিনাপস 2 neuron take participation. One is called presynaptic neuron, another one is called postsynaptic neuron. So the axon of presynaptic neuron participate, the dendrite of postsynaptic neuron participate. Synaptic knob
of presynaptic neuron participate and dendrite of postsynaptic neuron participate. So synapse consists of three elements mainly. One is presynaptic membrane, second point postsynaptic membrane, and third point synaptic cleft. Presynaptic membrane means এই যে আমি সিনাপটিক নব দেখছি প্রিসিনাপটিক নিউরনের, এই প্রিসিনাপটিক নবের মেমব্রেনটাকে বলা হচ্ছে প্রিসিনাপটিক মেমব্রেন, এবং পোস্টসিনাপটিক মেমব্রেনের ডেনড্রাইটের মেমব্রেনটাকে বলা হচ্ছে পোস্টসিনাপটিক মেমব্রেন। এই দুটো মেমব্রেনের ঠিক মাঝখানে যে গ্যাপটা, দিস গ্যাপ in between presynaptic membrane and postsynaptic membrane is called synaptic cleft, and the width of this synaptic cleft is near about 20 nanometer. Presynaptic knob contains, this presynaptic knob contains mitochondria, endoplasmic reticulum, then a vesicle with containing neurotransmitter. So this is all about the structure of neuron and function of neuron. Neuron transmit nerve impulse from one neuron to another neuron, secretes actually neurotransmitter, etc. Then next point, synaptic transmission. Synaptic, how does synapse plays the important role for the transmission of nerve impulse, for the transmission of nerve impulse? So at that time, this is a very important question for your exam. So here in this figure you are seeing that this is the presynaptic neuron, this is postsynaptic neuron. First, nerve impulse enters into the synaptic knob. In the inner side of the synaptic knob, this part is called actually vesicle, synaptic vesicle, and when nerve impulse enter into the synaptic knob, then it increase the permeability of the membrane. এই যে membrane আছে, membrane permeability বাড়িয়ে দেয়. So calcium ion enters into the synaptic knob. So this calcium ion then moves to mitochondria. মাইটোকন্ড্রিয়াতে যাবে, মাইটোকন্ড্রিয়াতে যাওয়ার পর ব্রেক মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে ইনঅ্যাক্টিভ ATPase এনজাইম আছে. So converts the inactive ATPase enzyme into active ATP. So this ATP produce energy. So this energy break down the vesicle. এই ভেসিকলটাকে ভেঙে দিচ্ছে, ভেঙে দেওয়ার পরে এই যে ভিতরে নিউরোট্রান্সমিটার আছে অ্যাসিটোকোলিন, রিলিজ অ্যাসিটোকোলিন টু সিনাপটিক ক্লেফট। এই যে সিনাপটিক ক্লেফটে অ্যাসিটোকোলিনটাকে রিলিজ করছে। সো দেন দিস অ্যাসিটোকোলিন মুভস টু দ্য postsynaptic membrane and produce neurotransmitter receptor. So due to at the same time there is a interchange occurs in between sodium and potassium ion. Sodium ion enters into the postsynaptic neuron, potassium ion come out from the postsynaptic neuron. So due to this reason a action potential occurs, and for that reason this nerve impulse moves presynaptic neuron to postsynaptic neuron, and at that time this acetylcholine plays the important role. So at that time this is the way for transmission of nerve impulse through synapses. So in this discussion or in this slide I think you can get all the information that are related with the synaptic transmission, and I hope all of you write down all the points from here and learn all the answer of all the question. So that's all about for today's lecture. Thanks to all of you, and stay home, be safe.